تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در واشنگتن گزارش‌های متعددی از این تظاهرات منعکس کرد. فاکس نیوز از جمله گزارش داد در گردهمایی و تظاهرات هزاران تن از حامیان شورای ملی مقاومت ایران در مقابل ساختمان کنگره آمریکا، تظاهر کنندگان از قانونگذاران خواستند که اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام فزاینده زندانیان سیاسی را محکوم کنند. تظاهر کنندگان پیش از راهپیمایی در واشنگتن خواستار تغییر رژیم در ایران به دست مردم و مقاومت ایران شدند و شعار می‌دادند ما عدالت می‌خواهیم، ما صلح می‌خواهیم، ما ایران آزاد می‌خواهیم، ما تغییر رژیم در ایران توسط مردم و مقاومت ایران می‌خواهیم. تظاهر کنندگان همچنین فریاد می‌زدند اعدام‌ها در ایران را همین حالا متوقف کنید. فاکس نیوز در گزارش دیگری از تظاهرات ایرانیان آزاده در واشنگتن نوشت در این تظاهرات کارلا سندز سفیر سابق آمریکا در دانمارک گفت آزادی هرگز به میل خود توسط مستبدان به کسی داده نشده است. دستیابی به آزادی همیشه مستلزم فداکاری مردان و زنانی است که آماده‌اند در برابر ظلم و ستم بایستند و هزینه آن را بپردازند. این روحیه امروز در ایران زنده است. نیرویی سازمان یافته تر، منظم تر یا پیگیرتر از شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران وجود ندارد. کارلا سندز گفت وجود یک جایگزین دموکراتیک این روایت دروغین را که فقط دو انتخاب وجود دارد، یکی حکومت ملاها و دیگری هرج و مرج، در هم شکسته است. بیایید صادق باشیم. آنچه در اینجا وجود دارد از نظر تاریخی بی‌نظیر است. در کجای دیگر جنبش و مقاومتی با یک پلتفرم دموکراتیک روشن، یک ائتلاف ساختارمند، تعهد به انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، حقوق اقلیت‌ها و یک ایران غیر اتمی می‌بینیم؟ یا در کجا ما می‌توانیم زنان را ببینیم که در تمامی سطوح جنبش را رهبری می‌کنند؟ و در کجا یک شبکه سازمان یافته در داخل کشور می‌بینیم که قادر به سازماندهی و پیشبرد مقاومت در شرایط سرکوب وحشیانه باشد؟ کارلا سندز افزود این جنبش یک شبه ظاهر نشده است. این جنبش از قتل عامها و از اعدامها عبور کرده است و همچنین از سالها و دهه‌ها بسیج شیطانسازی عبور کرده و امروز قوی‌تر، با تجربه‌تر و معتبرتر از همیشه ایستاده است. آینده ایران باید متعلق به مردم ایران باشد. آمریکا باید مقاومت ایران و حق مردم ایران را برای مقاومت در برابر استبداد را به رسمیت بشناسد. یکی دیگر از گزارش‌های فاکس نیوز از تظاهرات واشنگتن به سخنان پاتریک کندی پرداخته که خطاب به جمعیت می‌گوید خوشحالم که این همه جمعیت اینجا در پایتخت کشورمان می‌بینیم و برای من افتخار بزرگی است که امروز در کنار شما برای راهپیمایی ایران آزاد در واشنگتن بایستم. شما دست از نبرد بر نداشتید و استبداد نتوانست پیروز شود و آرمان آزادی زنده، سازمان یافته و در حال پیشرفت است. ما در لحظه ای از تاریخ هستیم که توسط افرادی شکل گرفته که از تعظیم خودداری می کنند و دست از آرمانهایشان بر نمی دارند. پیام امروز شما غیر قابل انکار است. یک جایگزین دموکراتیک برای فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران وجود دارد. In recent years, supporters of Reza Pahlavi, the self-styled Shah, or heir of the Shah, or as many Iranians now like to call him, the Clown Prince, have increasingly revealed the true nature of their movement. And this is scary. Across European cities, including the UK and in Germany, Pahlavi supporters openly glorify Sابق, the Shah's notorious secret police. And that was created to torture intellectuals, spread lies, and frighten society. We now see individuals marching with large flags bearing the Sابق emblems, wearing shirts and jackets
displaying the insignia of an organization associated with torture chambers, executions, ripped fingernails, and the brutal repression of political dissidents. Other supporters of Reza Pahlavi have gone even further, producing rap songs openly promoting Safak and calling for the murder of MEK members. Let's be absolutely clear. It's not freedom of expression. It's vile incitement to violence. It is the glorification of torture and even murder. And in democratic societies, openly advocating for violence against political opponents is not only morally despicable, but it also could constitute a prosecutable criminal offense. And what became of the so-called 50,000, 100,000, 150,000 recruits, the so-called immortal guards? We were told by Pahlavi they would rise up and defend the defenseless protesters during the nationwide uprising in January 2026. Too many have instead emerged as online mobs and street-level hooligans across Europe, threatening, intimidating, and harassing Iranians who reject both the ruling theocracy and the remnants of the Shah's dictatorship. The Iranian people deserve a better choice between two forms of tyranny. And we must also remember an essential historic truth. The crimes of the Shah's regime helped to create the conditions that enabled Khomeini to hijack the 1979 revolution. And by imprisoning, torturing, or executing democratic activists and crushing organizations like the MEK, the Shah decimated Iran's democratic opposition. And when the revolution came, and many of the democratic forces capable of resisting clerical extremism had already been weakened or destroyed. And that lesson matters today. The future of Iran must belong neither to the turban nor the crown. It must belong to the Iranian people. The United States must treat the Iranian resistance as an irreplaceable ally and recognize the right of the Iranian people to resist tyranny. America and the Western world should recognize the legitimacy of the resistance units confronting the IRGC and the machinery of repression. So the message of the Iranian people is simple. Iran belongs to the people, not the tyrants, not to monarchs, not to those who exploit religion to justify oppression. During the uprisings of 2026, millions of Iranians chanted, "Down with the oppressor, be it Shah or be it supreme leader." Let's be absolutely clear. The attempt by the remnants of the monarchy to market themselves as a democratic alternative is a dangerous illusion. This is made even more evident by the sight of Pahlavi supporters wearing T-shirts. Can you imagine this? Jackets emblazoned with the insignia of the Shah's dreaded secret police, the Saba. Can you imagine? The baby Shah is out there, and his supporters are wearing the symbol of their torture chambers. Their torture chambers. How in the world
can we say we condemn the IRGC, we condemn the mullahs, but then we ignore history of the Shah, we ignore the history of the Sابق, secret police who was out there murdering their fellow Iranians before. And that is why the PMOIMEK is so legitimate and so credible, because Madam Rajvi and all of her friends and followers have been fighting this battle for freedom way before the mullahs even took over. Because their mission is really about freedom. It's not about taking power. And they need to be given credit for the fact that their 10-point plan under Madam Rajvi is about democracy and the ballot box, not about bullets. It really is a sign of the kind of future that all free people around the world should want for Iran. They should want free elections. They should want the people being in charge, not the mullahs, not the secret police, not the Shah, not the monarchy, not the dictators, but the people. But the people. No Shah!